Gastrulation. In most of the animals, the zygote undergoes cleavage to form a solid cell mass called marula. In mostly, this is seen in invertebrates. The first stage, after 5-6 divisions of cleavage, a solid structure, solid cell mass is formed. So it is without cavity, like a cork ball, okay, or so without any cavity. So that is marula, okay. So marula attains or acquires a cavity to form a ball-like ball lopala volleyball or rubber ball. So a ball-like structure called blastula. So blastula generally contains a cavity. We all know that. The single-layered blastula. This is the definition of gastrulation. The single-layered or sometimes double-layered blastula is converted into double or triple-layered embryonic stage. Okay, called gastrula, and this process is called gastrulation. Okay, so simple ga ఒక స్మాల్ గా చెప్పాలి అంటే సో ఈ రకంగా ఉన్నటువంటి దిస్ సింగిల్ లేయర్డ్ యూనో so blastula. So due to invagination, so here this part is invaginated to form like this. So this kind of shape. So here you can see only 2 layers actually, but so there will be a mesoderm is also formed in this region. Anyway, so this region is called archenteron or primitive gut. This is called its opening. So gradually it shrinks like this. So now this is archenteron or primitive gut. This is blastopore. So here it contains blastopore lips, this area. Okay, so ectoderm and the endoderm. So here gradually there will be a mesoderm, and so here, so what we call the notochord is formed like this, and it goes inside. Anyway, so here the single cell layered cell, okay, so is converted into double or triple layered. ఈ diagram లో మనం వేయరాలేదు, but double or triple layered stage of development is formed. So such phenomena is known as gastrulation. That stage is called so gastrulation. Yeah. So just now I told you archenteron. The gastrula has a cavity called archenteron or gastrocele. Simply the primitive gut, early gut. అదే ఫ్యూచర్ లో అది అలిమెంటరీ కెనాల్ గా అది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఇందాక నేను వేసిన డయాగ్రామ్ చూసినట్టుగా మళ్ళీ వస్తాయి సేమ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఫ్రాగ్ డెవలప్మెంట్ ఎవ్రీ స్టెప్ చూస్తాం. 3 layers of cells are developed in the gastrula is called primary germ layers. Okay, so due to gastrulation, so 3 layers of cells are developed in the gastrula. So they are called primary germ layers. So what are those? Ectoderm, mesoderm, endoderm, epiblast, mesoblast, or hypoblast. Okay, so we all know that.
So gastrulation is a dynamic process. It's it's not a static process. అంటే gastrulation లో ఎప్పుడు ఏదో ఒక మూమెంట్ ఏదో ఒక చేంజ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైనమిక్, రైట్? Gastrulation is a dynamic process. In this process, blastomeres are reorganized and rearranged. Okay, so remember, gastrulation లో సెల్స్ అనేవి ఒక దగ్గర ఉండవు. అవి ఫ్యూచర్ లో ఎక్కడ ఉండాలో ఆ ప్లేసెస్ కి అవి రీచ్ అయ్యేంత వరకు అవి మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ ఒక ప్లేస్ లోని సెల్స్ వాటి ఫ్యూచర్ ప్లేస్ లోకి మూవ్ కావడం, లేదా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్న సెల్స్ అన్ని ఒకే ప్లేస్ లోకి రావడం, లేదా ఒకే ప్లేస్ లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లోకి వెళ్ళడం, ఇలా చాలా మూమెంట్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో దట్స్ వై గ్యాస్ట్యులేషన్ ఈజ్ ఎ డైనమిక్ ప్రాసెస్. అక్కడ సెల్ మూమెంట్స్ అనేటువంటివి వాటి ఫ్యూచర్ పర్మనెంట్ లొకేషన్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు అవి కదులుతూనే ఉంటాయి. సో దే యాక్టివ్లీ మూవ్ from one place to another place. This movement of cells give a definitive shape to embryo, and so these are called morphogenic movements. You remember, gastrulation లో జరిగే సెల్ మూమెంట్స్ ని మార్ఫోజెనిక్ మూమెంట్స్ అంటారు. సింపుల్. Okay. So what are morphogenic movements? How many types of morphogenic movements are seen? See, so there basically there are two kinds of many kinds of morphogenic movements are there. So, but basically there are two kinds of morphogenic movements are there. One is epiboly, another one is emboli. Simple Telugulo దీన్ని బహిరావరణం అని పిలుస్తాం, epiboly. It refers to the movement of cells on the surface of the embryo. ఇందాక నేను డ్రా చేసినట్టుగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది, సో యూనో ప్రిమిటివ్ గ్యాస్ట్రా అనుకుంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి సెల్స్, కొన్ని సెల్స్ అనేటువంటివి ఈ ఏరియాలో ఇట్లా ఉంటాయి, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇవి ఇక్కడ నుంచి డివైడ్ అవుతూ ఇది మొత్తం ఆక్యుపై చేస్తాయి. ఇట్లా ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తాయి, మోస్ట్లీ దాదాపు ఇక్కడ ఆగుతాయి. బట్ సో దట్ ఈస్ ఎపిబోల్. సో అంటే ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది బ్లాస్ట్ లా, సో ద ఫ్యూచర్ ectodermal cells, they occupy so almost total surface of the embryo. So such phenomena is known as epiboly. So remember, epiboly is occurred in ectoderm cells. Ectoderm cells involved in this. Due to epiboly, the entire gastrula is covered by ectodermal cells. ఎపిబోలి వల్ల ఏమవుతుంది చూడండి, మొత్తం ఎపిడర్మల్ సెల్స్ అన్ని కూడా గ్యాస్ట్రాను కవర్ చేస్తాయి. సో ఎంబోలి. సో ఇక్కడ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ మార్ఫోజెనిక్ మూమెంట్. కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా, ఇందాక ఏమో అవి what we have seen, they are so that మనం ఏం చూసాం, అక్కడ కొన్ని ఎండోడర్మల్ సెల్స్, కొన్ని మెసోడర్మల్ సెల్స్ అనేటువంటివి కూడా ఉంటాయి. Okay, so these endodermal cells and the mesodermal cells, okay, so they are, for example, if these are actually in this area, the endodermal cells are present more in number. Okay, so first of all they come this area, ఈ ఏరియాకి వస్తే ఇక్కడ కూడా ఏరియాకి వచ్చి అవి మొత్తం లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇదంతా ఆక్యుపై చేస్తాయి. So this is called emboli. So going inside, throw in,
It means its literal meaning is throw it. It refers to the movement of cells from the surface of embryo to the interior of the embryo. So the future, the future endoderm, mesoderm, and notochord cells. Remember. So epibolium only ectoderm cells participate. Emboliలో మాత్రం endoderm, mesoderm, and notochord cells. So actually, mesoderm and notochord are both are mesodermal cells. Okay, both are mesoderm. Notochord is derived from mesoderm. The way they are separated or they are specialized in a very early stage. We can identify the notochord cells and neural plate cells. అందుకే వాటిని స్పెషల్ నేమ్ తో పిలుస్తారు. ఈవెన్ దో ద న్యూరల్ ట్యూబ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ derived from ectoderm and notochord is derived from mesoderm. Okay, so they are appeared in early stages, so that's why they are specially named. Anyway, the future endoderm, mesoderm, and notochord cells migrate into the interior of embryo from surface of blastula. ఇక్కడ సర్ఫేస్ లో ఉండేటువంటి yellow and blue కలర్ అన్ని కూడా సో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి లోపలికి దొర్లిపోతాయి, రోల్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎండోడర్మల్ సెల్స్ అయితే పెద్ద ఇట్లా ఒక బేస్ లాగా సెటిల్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ఎంబోల్, లోపలికి వెళ్ళడం. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంబోలి. So among them, one is convergence. So what is convergent? Movement of cells towards a single point. ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ అన్నీ కూడా ఇది మనం బిఎస్ లో చూస్తున్నాం. ఓకే, దీన్ని ఒక 3 dimensions చూస్తే సో ఇటువైపు డార్సల్ రీజియన్ లో ఉన్న సెల్స్ అన్ని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి అన్ని కూడా బ్లాస్టోపోర్ లింప్ దగ్గరికి వెళ్తాయి. ఓకే, కన్వర్జెన్స్ మీన్స్ హియర్ కన్వర్జెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే అన్ని కలిపి ఒకటే దగ్గరికి రావడం, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో నుంచి ఒకటే ప్లేస్ లోకి రావడాన్ని మనం కన్వర్జెన్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి అవుట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఎండోడర్మల్ సెల్స్ కానీ మెసోడర్మల్ సెల్స్ కానీ ద రీచ్ టు ది blastopore lip region. So that is convergence. Right. In Amphiaxis and the frog, the presumptive endoderm, mesoderm, and notochord cells migrate from outside to blastopore. Blastopore వైపుకి అవన్నీ మూవ్ అవడమే కన్వర్జెన్స్ ఎగ్జాంపుల్. చిక్ ఎంబ్రియోలో కూడా అంతే. సో సెల్స్ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ బ్లాస్టోడర్మ్ అంటే ఎంబ్రియో move towards the primitive streak లోకి సర్ఫేస్ లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో ఉన్నటువంటి బ్లాస్టోడర్మల్ సెల్స్ మూవ్ అవడం కన్వర్జెన్స్ అంటే ఒక్క ప్లేస్ కి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి రావడం. ఇన్వల్యూషన్. సో ఇన్వల్యూషన్ అంటే వెళ్ళేది ఇందాక మనం వేసిన డయాగ్రామ్ లో మనకి సో ఇక్కడ బ్లాస్టోపోరల్ లిప్ దగ్గరకు వచ్చినటువంటి సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లోపలికి దొరుకుతాయి. ఇక్కడ కూడా లోపలికి ఇట్లా దొరలడాన్ని మనం ఇన్వల్యూషన్. ఇట్ మీన్స్ రోలింగ్ ఇన్ ఆఫ్ సెల్స్. ది సెల్స్ ప్రెసెంట్ అబౌవ్ ది బ్లాస్టోపోరల్ లిప్. సో ఇక్కడ ఈ బ్లాస్టోపోరల్ లిప్ దగ్గర కన్వర్జెన్స్ వచ్చిన సెల్స్ అనేటువంటి అన్ని కూడా సో మూవ్ ఓవర్ ద లిప్, ఆ లిప్ దాటి అండ్ బ్రాట్ టు ది తీసుకురాబోతుంది. సో బ్రాట్ టు ది ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద లిప్. ఓకే, సో లోపల తీసుకురావడం ఇన్వల్యూషన్. సో సేమ్ ప్రిమిటివ్ స్ట్రిక్ సెల్స్ టర్న్ ఇన్ అలాంగ్ ప్రిమిటివ్ గ్రూప్. సో ఇది కూడా చికెన్ బియాలో ఉంటుంది. సో లోపలికి దొరలడం. డైవర్జెన్స్ అంటే సో కన్వర్జెన్స్ ఆపోజిట్. ఓకే, సెల్స్ మూవ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఫ్రమ్ ఎ సింగిల్ పాయింట్.
Okay, the migration of involuted cells from the blastopore to the interior of the embryo. సో ఒక్కసారి లోపలికి అడుగు పెట్టినటువంటి సెల్స్ అంటే ఆ బ్లాస్టోపోర్ లిప్ దాటినటువంటి సెల్స్ సో లోపల అన్ని డైరెక్షన్స్ లో నిండిపోవడమే. సో అంటే సింగిల్ పాయింట్ నుంచి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లోకి లోపల వెళ్ళడం డైవర్జెన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్. ఇన్వాజినేషన్. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ కామన్ థింగ్. సో వెన్ సింగిల్ లేయర్డ్ బ్లాస్ట్ లా, ఓకే, సింగిల్ లేయర్డ్ బ్లాస్ట్ లా, for example, like this. So this is blast. So this is single layer. సో ఇన్వాజినేషన్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే సో ఇది కాస్త లోపలికి చూసుకోపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఇది ఇలా లోపలికి చూసుకోపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఈ రకంగా సో ఇట్లా ఇప్పుడు ఏమైంది? ఈ ఏరియా అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ రకంగా సో లోపలికి వెళ్ళడం ఇన్వాజినేషన్ మీన్స్ ఇన్ఫోల్డింగ్ ఆర్ ఇన్పుషింగ్ ఆఫ్ ఏ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇంటూ బ్లాస్టోసీల్. సో దీన్ని బ్లాస్టోసీల్ అంటాం యాక్చువల్గా. సో బ్లాస్టోసీల్లో పిలుచుకోవడాన్ని మనం ఇన్వాజినేషన్ అంటాం. సో ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది? సో ఆర్కెంటిగా బ్లాస్టోపోర్ అనేటువంటి ఫామ్. అంతేకాకుండా సింగిల్ లేయర్డ్ ఎంబ్రియో కాస్త డబుల్ లేయర్డ్ అవుతుంది ఇంకొంచెం హయ్యర్ యానిమల్స్ లో. సో వన్ మోర్ లేయర్ is also forms here as a mesoderm. Anyway, so that is about the invagination. So then, yeah, so it's very common. Sometimes polyinvagination is also seen. That means the invagination occurs in many places of single embryo. Ingression. Ingression is also a kind of invagination, but it is a polyinvagination. It occurs in the embryos of reptile, birds, and mammals. So here, individual cells or group of cells separate from the primitive stream and migrate into the space between epiblast and hypoblast is another example. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ పాలిఇన్వాజిన్. ఇట్ అకర్స్ ఇన్ ద embryos of reptiles, birds and mammals. సో లోపలికి వెళ్ళడం ఇది కూడా. సో ఇండివిజువల్ సెల్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటువంటి సో ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి సెపరేట్ అయ్యి, ఓకే, సో అవి లోపలికి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ సీన్ ఇన్ రెప్టైల్స్, బర్డ్స్ అండ్ మామ్మల్. ఇందులో ఎపిబ్లాస్ట్ అండ్ హైపోబ్లాస్ట్ మధ్యలోకి కొన్ని సెల్స్ వచ్చి చేరుతాయి. సో దట్ ప్రాసెస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎంబోలి కాల్డ్ ఇంగ్రేషన్. And another term called delamination. It is also separation. It is not emboli, but separation. Separation of a layer of cells from another layer by splitting. Okay, ఆల్మోస్ట్ ఇంటిమీడియట్ గా ఉన్నటువంటి 2 layers ఆఫ్ సెల్స్ లో ఒక లేయర్ అనేది సెపరేట్ కావడాన్ని మనం డీలామినేషన్ అంటాం. సెపరేషన్ ఆఫ్ ఎండోడర్మల్ అండ్ మిజోడర్మల్ అండ్ నోటోకార్డల్ సెల్స్. ఓకే, సో from each other. So that is delamination. Concrescence. So what is concrescence? Migration of group of cells. కొన్ని గుర్తగా, ఓకే, సెల్స్ ఒకటేసారి అతుక్కున్నట్టుగానే వాళ్ళలాగా. సో సెల్స్ మైగ్రేట్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ until they meet and fuse to form a single mass of tissue. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే కాంక్రిసెన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొన్ని సెల్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకటే డైరెక్షన్, ఒకటే ప్లేస్కి వస్తుంది. ఒకటే ప్లేస్కి వచ్చి సో ఈ సెల్స్ అన్ని కలిసి ఒక ముద్ద. సో కాంక్రిసెన్స్.
Okay, so that is it occurs during formation of feathers. Feathers ఏర్పడేటప్పుడు బర్డ్ లో లేదా చిక్ లో సో కాన్ఫ్లిసెన్స్ is seen. So during the formation of feathers. Infiltration. Infiltration means ఆక్యుపై చేసుకోవడం. ఓకే, సో సైలెంట్ గా వచ్చి చేరడం అనే మీనింగ్ వస్తుంది. సో హియర్ it occurs during development of endoderm in amniotes. So amniotes are so aves, reptiles, and mammals. So these are the amniotes. So anyway, it occurs during development of endoderm in amniotes. Amniotes లోపల ఎండోడర్మ్ డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు జనరల్గా ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఇండివిజువల్ సెల్స్ ఒక్కొక్క సెల్ అనేది detach themselves from the surface of blastoderm and fall fall into the blastocele. So infiltration means okay, so they are separated from the so upper and lower wall of cells. Okay, so and they are simply detach themselves from the surface of blastoderm and fall into blastocele. That process called infiltration. So in the nucleus, so they arrange themselves to form a layer of endoderm cells. Okay. So then constriction, it refers to the reduction of the size of the blastopore and its lips by contraction. Okay, simple constriction and it gradually reduces the size. So in protostomes, the blastopore becomes mouth. Another reason. So that is example for constriction. Okay, Annelida, Arthropoda, mollusk. Okay, so these three phyla animals are protostomes. And Echinodermata, hemichordata, and chordata are deuterostomes. Okay, so then extension or elongation. ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి మార్ఫోజెనిక్ మూమెంట్. సో ఇక్కడ యాంటీరియర్ నుంచి పోస్టీరియర్ వరకు ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. సో ఆఫ్ ది ఎంబ్రియో. సో లైక్ the neural plate or notochordal plate. Okay, so that is so a kind of expansion, elongation, increase in length, simple. Okay, so then fate map. Fate map is a chart showing the fate of each cell of embryo. Okay, the fate map is a chart showing the fate of each cell of embryo. Okay, so that is it shows the positions of various presumptive organs in the early embryo itself. So this is a fate map. చూడండి, ఇది బ్లాస్ట్ల స్టేజ్. కానీ మనకు ఫ్యూచర్ లో దిస్ పార్ట్ విల్ బికమ్ ఎపిడర్మిస్. Okay, and most of the cells organs and the outer skin is developed from the epidermis. Okay, so this is the endoderm. So here, this region is called precaudal plate. This is notochordal plate, and this is outermost ectoderm, the neuroectoderm. So it's a fate map. Okay, ఇది ఒక ఫేట్ మ్యాప్. ఫ్యూచర్ లో ఆ ఏరియా నుంచి ఏం ఫామ్ అవుతుందని ఫిక్స్ చేయగలిగే ఆ ఇమేజ్.
Okay, so it is marked in blastula stage. Fate map అనేది జనరల్ గా బ్లాస్టర్ స్టేజ్ లోనే మార్క్ చేస్తారు. The fate map is essential for the correct interpretation of gastrulation. Okay, so the fate map is essential for the correct interpretation of gastrulation. So here the development of frog. Okay, in frog, external fertilization occurs because so they do not contain the copulatory organ. Okay, so ovum is mesolecital and telolecital type of ovum. It is covered by a plasma membrane and a vitelline membrane and a jelly coat. Okay, so that is about the. So this is the egg. So this is animal pole. So this is vegetable pole, right? So yeah, here in the ovum of the frog, the cytoplasm has outer cortex, which is thick, and inner endoplasm. Outer cortex and inner endoplasm. Right. Cortex has two types of granules. Cortex లో రెండు రకాల granules ఉన్నాయి. So one is dark brown pigment granules. Okay. So another one is normal cortical granules. Endoplasm has nucleus and many white yolk platelets. Okay, so this is the animal pole. Okay, so this is the vegetal pole, right? So here, actually, yeah, the nucleus is given here. This is the pole cytoplasm. So outer part is called cortex, inner part is called endoplasm, right? The frog egg has two colors. One side is black color. So that area is that will become animal pole. Okay, so nucleus present in this side. The other side is in yellow color. So called vegetal pole or with yolk. Okay, so it's side ఎటువైపు అయితే నాకు యాక్ ఎక్కువ సెంట్రలైజ్ అయి ఉంటుందో సో దట్ ఈస్ వెజిటల్ పోల్ దానికి ఆపోజిట్ యానిమల్ పోల్. So after fertilization, the zygote rotates within the vitelline membrane. So that the animal pole comes upward. Okay, so here overall the animal pole will be upper part of the embryo. Okay, and vegetal pole is lower part of the embryo. So after fertilization, the zygote rotates. యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక వైటలిన్ లేయర్ అనుకుంటే సో లోపల ఇది సో ఫ్రీగా తిరగలుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ పెరివైటలిన్ స్పేస్ ఇన్ ద fluid. So after fertilization, the zygote rotates within the vitelline membrane so that the animal pole comes upper. Animal pole అనేది upper రావాలి. So jelly coat swells and increases in thickness. Okay, so the outermost egg layer is jelly coat. So jelly coat is that swells and increases in thickness. Okay, so అది ఎప్పుడైతే వాటర్ లో పడుతుందో okay, so its size is increased, right? The sperm enters the egg in the animal hemisphere
at an angle of 40 degrees. Okay, so generally the sperm enters different places and different angles from the center of animal pole. Okay, so after fertilization, the vital membrane lifted off. Now it is called fertilization membrane. So fertilization అయిన తర్వాత here the vital membrane అనేది కొద్దిగా ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. This is actually the egg. Okay, so this is actually the total structure is zygote or fertilized egg. Okay, so ఇది vital membrane. ఈ వైటల్ మెంబ్రేన్ లోపల ఓవం ఫ్రీగా దొరుకుతుంది. మరి ఇంత పెద్దది ఏంటి అంటే సో ఇదంతా కూడా సో సో ద ఫర్టిలైజేషన్ మెంబ్రేన్ ఓకే అండ్ జెల్లీ కోట్ కలిపి సో ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఎనార్మస్. ఓకే, సో నౌ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ second meiotic division is completed to release the second polar bond. మనము oogenesis చెప్పారు. ఫస్ట్ when the primary oocyte is divided to form two unequal cells, one is polar body, another one is secondary oocyte. ఓకే, సో ఆ రకంగా ఏర్పడినటువంటి సెకండరీ oocyte అనేది అక్కడే ఆగిపోతుంది. దాని యొక్క మియాటిక్ స్టేజ్ 2 దగ్గర ఆగిపోతుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్టిలైజ్డ్, సో దెన్ ద సెకండ్ division is completed and second polar body from the remaining ovum, so that is released. The space formed is called perivitelline space. ఇక్కడ ఇచ్చాడు perivitelline fluid అంటే ఇది that is space, perivitelline space, and that is perivitelline fluid. So and the fluid which is present, that is called perivitelline fluid. So due to this, the embryo can rotate freely due to perivitelline space or fluid. So an important structure or term in the frog's development is the gray crescent. So crescent అంటే నెలవంక అన్నమాట. సో గ్రే కలర్ లో కనిపించేటువంటి నెలవంక ఉండడము ఓన్లీ సీన్ ఇన్ ద ఫ్రాగ్స్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఎనీవే ఆఫ్టర్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ sperm causes active movement in black pigments of cortex, egg cortex. Okay, so on one side, just below the equator, a crescent like equator kinda so like an area appears which is in a gray color. ఓకే, గ్రే కలర్ లో ఉండి అర్ధచంద్రాకారంలో ఉండేటువంటి స్ట్రక్చర్ అనేది సో ఈక్వేటర్ కింద సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రే క్రిసెంట్. అది క్రిసెంటిక్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి క్రిసెంట్ అని, గ్రే కలర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి గ్రే క్రిసెంట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రే క్రిసెంట్. ఐ షో ఇది డయాగ్రామ్. సో ఇది ఈక్వేటర్ అయితే సో ఇక్కడ the gray crescent will be here. Okay, so the gray crescent is very very important part of the amphibian embryo. It appears opposite to the point of sperm entry. గుర్తుంచుకోండి, గ్రే క్రిసెంట్ దేనికి ఆపోజిట్ గా ఉంటుందంటే సో
స్పర్మ్ ఎక్కడైతే ఎంటర్ అవుతుందో ఎగ్జాక్ట్ దానికి ఆపోజిట్ లో గ్రే క్రిసెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ రీజియన్ బికమ్స్ సో డార్సల్ ఆర్ anterior region of the future embryo. సో గ్రే క్రిసెంట్ అనేది స్పర్మ్ ఎంట్రీకి ఆపోజిట్ పొజిషన్ లో ఫామ్ అవుతుంది. నెంబర్ 1. ఓకే. తర్వాత గ్రే క్రిసెంట్ అనేది ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిన తర్వాత దాని యొక్క డార్సల్ సర్ఫేస్ గా మారుతుంది. ఓకే. లేదా యాంటీరియర్ రీజన్ ఆఫ్ ది యానిమల్ బాడీగా గ్రే క్రిసెంట్ అనేది మారుతుంది. ఫ్యూచర్ ఎంబ్రియో అండ్ ఇట్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ బికమ్స్ the gray crescent region becomes dorsal region of the future embryo. Okay, so ఈ యొక్క గ్రే క్రిసెంట్ ఆపోజిట్ సైడ్ బికమ్స్ వెంట్రల్ రీజియన్ ఆర్ పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ ఎంబ్రియో. ఓకే, ఎక్కడైతే గ్రే క్రిసెంట్ ఉంటుందో డార్సల్ దానికి ఆపోజిట్ ది వెంట్రల్ కనిపిస్తుంది. సో డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ cleavage furrow and this you know gray crescent area, so it produces bilateral symmetrical embryo. So newly formed what we call the blastomeres అనేటువంటి they are arranged like a in a bilateral fashion. So anyway, the blastomeres are arranged in a bilateral uh, arrangement. So the first so remember, the first cleavage exactly bisects the gray crescent. Okay, and it will become the future median plane of embryo. So the gray crescent will become the future median axis, median axis, central axis. Okay, so axis or plane of embryo. సో మనకి ఇక్కడ ఎక్కడైతే డయాగ్రామ్ ఉందో ఫస్ట్ క్లీవేజ్ అనేది ఇట్లా అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ది డివిజన్ గోస్. ఓకే, సో అది ఎగ్జాక్ట్గా గ్రే క్రిసెంట్ మధ్యలో నుంచే వాట్ వి కాల్ ద ఫస్ట్ division or cleavage division so takes place. So then yeah, so gray crescent area will become basal, its opposite become ventral. So due to gray crescent, the embryo forms a bilateral symmetry. The first cleavage exactly bisects the gray crescent and it will become the future central axis or median axis plane of embryo. Okay, so adi central axis ga మనం imagine చేసుకోవచ్చు. So then the gray crescent material functions as organizer. ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి. గ్రే క్రిసెంట్ అనేటువంటిది ఒక ఆర్గనైజర్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఒకవేళ when it removed from the embryo, the embryo fails to develop further. ఓకే, ఒకవేళ ఒక డెవలప్ అయ్యే ఫ్రాగ్ ఎంబ్రియోని ఫీటస్ ని సో తీసుకొని ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ది గ్రే క్రిసెంట్ ఏరియా, ఓకే, సో ద ఎంబ్రియో ఫెయిల్స్ టు డెవలప్ ఫర్దర్. ఎంబ్రియో అనేది సో దట్ విల్ నాట్ డెవలప్. ఒకవేళ మనం గ్రే క్రిసెంట్ తీసేస్తే సో ఆ ఎంబ్రియో అక్కడితో దాని డెవలప్మెంట్ ఆగిపోతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం
At the same time, when a normal embryo is grafted with another grey crescent, అంటే ఆల్రెడీ ఒక గ్రే క్రిసెంట్ ఉన్న నార్మల్ ఎంబ్రియోకి ఇంకొక గ్రే క్రిసెంట్ ని మనం యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఒకటే సెల్ మాస్ ఉన్నప్పటికీ రెండు గ్రే క్రిసెంట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి సో టూ embryos will develop. So in that way, the gray crescent is considered as an organizer. Okay, so then the path of sperm in egg cortex is called penetration path. మనం ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను మీకు. So after crossing the cortex, it changes its path, moves towards egg nucleus. So that path is called copulation path. So this is the whole introduction regarding the frog's development. ఓకే, సో ఇందులో మనం ఏం చూసినాము అంటే సో మెయిన్గా ఓవం చూసినాము. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది, రైట్? ఇట్స్ ఏ మెసోలెస్థల్ అంటే లైక్ outer most layer is cellicle. Okay, so this is the egg or ovum. So here this is cellicle. Okay, so yeah, so this line, second line is white line membrane. Okay, this is your all these things. Yeah, ovum is one side black color and the one is so normal color, yellow color. So this is where the sperm is being entered so into the nucleus of pronucleus ని అది కలుస్తుంది. సో ఈ పాత ఏదైతే వెళ్ళిందో ఇక్కడ నుంచి మొదలుకొని ఇక్కడ దాకా వెళ్ళడానికి సో ఆయన పాత్, సో దట్ ఈస్ what we call the penetration path. And ఇప్పుడు ఈ డార్క్ ఏరియాస్ ఉన్నంత పార్టికల్ గ్రాన్యూల్స్, సో అందులో ఈ యొక్క స్పెర్మ్ యొక్క మూమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ జనరల్ గా పెనిట్రేషన్ పాత్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సో వెన్ ఇట్ ట్రైస్ టు రీచ్ ది ఫీమేల్ ప్రోన్యూక్లియస్, సో దట్ విల్ బి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆ యొక్క స్పెర్మ్ యొక్క హెడ్ అనేది ఇక్కడి వరకు రీచ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో దట్ path is called copulation path. Okay, so okay, anyway, now let's see cleavage. Okay, cleavage of the frog, just 5 steps చెప్పి ఆపుతాను. So this is the zygote. The first division in frog's cleavage is called meridional, and the cleavage in frog is called holoblastic kind of cleavage. Okay, so here and unequal cleavage, holoblastic unequal cleavage. So this is meridional plane, so which bisects one the zygote into two blastomeres. The second cleavage furrow is also meridional to form so 4 blastomeres. And the third one is very, very important. So third division of cleavage is latitudinal, అంటే ఈక్వేటర్ కి కొంచెం పైన సో లాటిట్యూడ్ దగ్గర సో దే డివైడ్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అప్పర్ సైడ్ 4 స్మాలర్ సెల్, లోయర్ సైడ్ 4 బిగ్గర్ సెల్స్. Okay, so due to that, so
this kind of cleavage ఇక్కడ total egg participate చేసింది కాబట్టి holoblastic and so unequal cells form అయింది కాబట్టి holoblastic unequal cleavage. So now the cell number is 4 plus 4 8. So next cleavage, okay, so తర్వాత cleavage ఎలాంటిది అంటే సో ఇట్లా అన్నమాట. Okay, so ఇంకోటి ఇట్లా రైట్. సో డ్యూ టు దిస్ అండ్ తర్వాత డివిజన్ రెండు మెరిడియన్ తర్వాత నెక్స్ట్ టూ క్లీవేజెస్ విల్ బి సో పోలార్ టైప్ ఆఫ్ సో క్లీవేజెస్. ఓకే, చూడండి మనకి ఫస్ట్ ది మెరిడియనల్, సెకండ్ మెరిడియనల్, థర్డ్ ది లాటిట్యూడినల్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ రెండు ఒకటం ఇక్కడ ఒకటం ఇక్కడ. సో రెండు డయానల్ క్లీవేజెస్ సెల్ డివిజన్స్ ఆర్ ఆకర్డ్. అండ్ తర్వాత జరిగేటువంటిది సో ఇక్కడ ఒక లాటిట్యూడినల్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక లాటిట్యూడినల్ డివిజన్ అనేది జరిగి టోటల్ 32 సెల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో this 32 cells, after 32 cell stage, okay, so the cell division is not identifiable, so the cells will be rapidly divided. Okay, so particularly the upper smaller cells are called so micromeres, so which divide very fast, and lower macromeres, okay, so they divide slowly. Okay, so they divide slowly. So after 32 stage of zygote, okay, so the divisions are very rapid. We cannot find so how the divisions are being taken place. Okay, so this is how 32 cell stage of the uh, embryo is formed. Okay. Okay, so I'll stop here. So first one is meridional, second one is also meridional, third one is latitudinal, fourth and fifth are again meridional, sixth and seventh cleavage divisions are latitudinal. That gives total 32 number of cells. After 32 number of cells, the cleavage so occurs very rapidly. We cannot identify the steps after that, the divisions after that period. Okay, so last fate map symbol. Yeah, so this is a fate map. So generally it is for our convenience we named them. So in blast stage, so some areas, so they are different from other areas. Okay, so, and they will be the future of the embryo. So here if you see, this is epidermal ectoderm and this is neuroectoderm. And if rendu good ectoderm, but neuroectoderm is quite different and separated, so downward. And this one is the presumptive notocard. Okay, so then the precaudal plate. Okay, and these two are the mesodermal so plate or area. So in the blastula stage itself, the future, this one will become the endoderm. So these two, this total one is mesoderm, and this is also part of mesoderm, but it will become notocard. And this is part of ectoderm, but it will become the nervous system, okay, central nervous system. And here this epidermal ectoderm,
So it produces different kinds of epidermal. So the future organs. Then okay, so this is the introduction of the frog's gastrulation. Okay, until the gastrulation. So the introduction of the uh, frog. Okay, so the development of the frog. So here we discussed until the fate maps in the frog. Okay, so I'm stopping here. Let's continue tomorrow. I will.